सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेरा। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। गलबात करांगे अमेरिका दीयां तमाम वड्डियां खबरां दी। अमरीका मैक्सीको बार्डर दे नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट सामने आई, जिथे दस्सिया गया कि किहड़े देश दे लोक हुण बार्डर तो डिपोर्ट नहीं कीते जाणगे। बाइडन प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਇਹ कदम चुक्या जा रहा है, जिथे उन्होंने 4 देशों ਨੂੰ राहत ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जी हाँ, अमरीका वालों ऐलान करदियां दस्सिया गया कि 4 देशों के नाल जुड़े हुए इमीग्रेंट्स नूं हुण डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। DHS वालों इस बारे बयान जारी कर दिता गया। इस मुद्दे के उपर जानकारी सांझी करदियां डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वालों 18 महीने की टैंपरेरी प्रोटैक्टेड स्टेटस एक्सटेंशन जारी की है, जिथे उन्होंने 4 देशों नूं राहत दी, जिस नाल संबंधित इमीग्रेंट्स नूं डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਹੋਂਡਾਰਸ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 3,37,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਂਡਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ $9,68,000 ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ $27,000 ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Today and use it, except for I don't get the chance to sit where you sit today. This is not a decision that I will get the chance to make. This is something that has congressional authority, and you need to act in order to protect our people and to protect our freedom. Today, I sit in front of you as a governor and as a former farmer and rancher and someone who recognizes the deep devastation that if this proposed rule were to go forward, how hard it would be on our people and what it means for our nation far into the future. I remember vividly my time serving here on this committee. And I remember fondly working with many of you who sat on this committee with me as well during that time, and the good work we were able to do in preserving our natural resources. Today, as the current governor of the great state of South Dakota, I want to direct my comments specifically to a piece of legislation that you are debating and considering, H.R. 3397. This legislation would require the director of the Bureau of Land Management to withdraw a rule relating to conservation and landscape health. This rule is just one of many that highlights an example of overreaching, unelected bureaucracy attempting to perpetuate radical environmental policies that ignore common sense. They ignore stewardship practices that have been practiced on our land for generations, while allowing multiple uses of this precious resource to strengthen America and our people. We have doing that for many, many years. In my written testimony, which I've submitted today to you, Mr. Chairman, I list several specific reasons why this rule would be so devastating for our people in South Dakota and for our economy. Why I think it is impossible for them to move forward with this and to responsibly conserve our land.
I encourage all of you to read that written testimony. It goes into much more detail. In addition to my testimony today, I've joined a letter with other governors, with governors of Utah, Idaho, Montana, Nevada, and my friend sitting here with me today, Governor Mark Gordon of Wyoming. He's a voice, and they all voice concerns with the Biden administration directly on this proposed rule. कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने रिश्वत ली है, रिश्वत का एक मुद्दा उठा है जिथे लीडर अपने अपने विचार साझे करते हुए दिखाई देते हैं। बाइडन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन के ऊपर भी $5 मिलियन की रिश्वत लैण का मामला चर्चा विच है। अजिहे च लिंडसे का एक बयान सामने है जिथे उन्होंने इस मुद्दे नूं चुक्या है। The FBI recorded information about a confidential informant that was on the payroll, suggesting there was an interaction between Hunter Biden and Vice President Biden during his vice presidency with officials in Ukraine, maybe Burisma officials. That they're tapes, and I can't walk down the hall without somebody asking me. I don't know. Here's what I do know. The Steele dossier was told to us to be true, and it was a lie. Hunter Biden laptop, we were told, was a fake. It seems to be accurate. I don't know what to tell you, but I do know this. We have an obligation to answer these questions. This is not a Fox News story. This comes from the FBI itself. Now, whether or not this is gossip and hearsay and a bunch of junk like the Steele dossier was, I don't know. I don't know who the source was. I don't know what they heard. I don't know what the people are claiming to have. But I do know this. It's not a laughing matter on our side. The trust of the intelligence community and the investigative agencies in this country regarding political matters is almost zero on our side. So here's what I would hope we could do. I'll turn it over to Senator Grassley in a second. Let's find out what the hell happened. Mr. Raskin, Congressman Raskin, suggests that the Attorney General Barr closed his out. That's not true. That's just not true. He's saying things that are not true. This was apparently handed over to Mr. Brady, U.S. Attorney, who was supposed to look at it and see whether or not it was disinformation by Russia, and apparently concluded it was not. Then it was given to Mr. Weiss, the U.S. Attorney, looking at all this stuff. राष्ट्रपति जो बाइडन ने खास जानकारी साझी की है। वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते राही साझी की है कि कुछ इस दे विच खास रहा तो उन्होंने इस खबर विच दस्सा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों खास जानकारी साझी की गई है। उन्हां वालों जंग फीस के बारे अपना पक्ष रखा गया। उन्हां वालों दस्सिया गया कि किवें इस हिडन जंग फीस नूं खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडन का की कहना है, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। It's good for the economy and keeping our supply chain open. Special thanks to Acting Secretary of Labor Julie Su, who used to her deep experience and judgment to keep parties talking throughout the negotiations. And this is going to have a real positive impact on trade. She's shown she's a true leader, and I think she should be confirmed. I think she's up in the Senate today for a hearing, or confirmation hearing. And I want to thank both sides for staying at the table and reaching a deal. And special thanks to the longshore workers who worked historically through this pandemic, and it was really heroically as well. And we finally they're going to get the pay, the benefits, and the quality they deserve. Now to the purpose of our meeting today. In my State of the Union address, I outlined our fight against junk fees, to end junk fees. These hidden charges that companies sneak into your bill to make you pay more without you really knowing it initially. Junk fees are not a matter for the wealthy very much, but they're a matter for working folks like the homes I grew up in. And they can add hundreds of dollars a month and make it harder for families to pay their bills. I think it's just wrong. My administration has also taken a number of steps to crack down on junk fees by reducing overdrafts by $5.5 billion a year and bounce checks costs by another $2 billion a year. That's real money. And we're seeking to require airlines to refund money and give you additional compensation like cash or travel vouchers if your flight is canceled or delayed.
These actions matter, and it's inspiring companies to change their practices. Today, I'm pleased to announce there's even more progress. One of the major categories of junk fees are ones that companies charge right at the end of the purchasing process. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।